This is the Thar Roxx AXL automatic diesel 4x4. This is going to be a POV test drive. And just look at this for a sec. How wide it is and how tall this is. It is a very imposing, beautiful piece of kit. 19-inch alloy wheels on the full option. Thar Roxx script. This is a 4x4 and this is the side view. This is the back view. The boot opens in two parts. 644 liters of boot space. It is huge. 3 or 4 bags, no issues. You do get a release on the boot. New style LED tail lights. Reversing camera over here. This portion is matte black. This portion is body colored. This is the door opener. Pure white interiors. A huge panoramic sunroof. Lots of space. Although the wheel arch is making the aperture small for the entrance. Grab handles over here. Leather stitching, leather padding on the door pads. Stereos for your Harman Kardon 9-speaker audio system, which is available on the full option AX7L. Huge door handles, you can see with the size of my hand. It is really big. An old traditional style key socket. Big chunky ORVMs, and you can see the camera for the 360 surround. Exposed door hinges. Pretty rugged looking. Again, white leather interiors on the AX7L. White roof lining as well. Dashboard upper trim in black. Leather padded door cards with stitching. Chrome finished door pulls. Tweeters for your Harman Kardon sound system. Footrests are very useful in this car. This is the interior layout. Driving position is jaw-dropping nonetheless. Digital display over here where you can change it. Controls on this side for your screen and cruise control, for your telephone and media system. Two 10.25-inch screens, one over here, one over here. Adventure stats is available. Engine performance, live data, torque, power, RPM, compass, pitch and roll, tire direction, live data from the steering wheel, of course, compass, and a lap timer. Why? We will never know. Single zone climate control, toggle switches for your ventilated seats, again only available on the AX7L. This is your differential lock. This is for different off-road terrain modes: normal, snow, mud and sand. You can
AC, check tire direction. Okay, have to be in 4H to activate these, my bad. The 4x4 lever, make sure the car is in neutral, brake is pressed, single down is 4 high, now you're on 4 high. Now your terrain modes will be responsive. Yes, snow, mud and sand. We'll leave it in normal for now. Then to engage 4 low, you have to press and down. Now you're in neutral. Now again press, no, not press, and down is 4 low. Now you're in 4 low and your ESP system is off. Basically the car is telling you you are on your own, you better know what you're doing. Electronic sunroof, actually a panoramic sunroof. With one touch operation. A very big sunroof. One touch closing. White leather seats which are ventilated. Now electronic sun blinds as well. One touch. Yes, one touch. Now let's start the drive. Camera. हमारे വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അത് തന്നെ
ചെറിയ ഓഫ് റോഡും കൂടെ കിട്ടി. അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. അതെ അല്ലേ, ചാടി ചാടി കയറുന്നത് ചെറുതാണല്ലോ വണ്ടി. അതെ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോവും, പക്ഷെ വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കണ്ട. അവിടെ ഇട്ട് കറക്കാം. ഇതിലാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചത്. 207 ആയി. ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു പാസഞ്ചർ കാർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സിനിമയിലുള്ള മറ്റേ, അതും ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ 3 ഡോർ എന്തോന്നു. അത് ക്യാബ് ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ 2 എക്സ്ട്രാ ഡോർ വരുന്നുണ്ട്. 5 ഡോർ ഉണ്ട് ഇതിന്. 5 ഡോർ അല്ല, 4 ഡോർ. നെക്സോൺ അല്ല, സെനോൺ, ടാറ്റ സെനോൺ. കിട്ടേണ്ട ഫുട്ടേജ് കിട്ടി. ഈ വണ്ടി നമുക്ക് തന്ന പോലെ സേഫായിട്ട് തിരിച്ചെത്തിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഓഫ് റോഡ് വലിയ താല്പര്യമില്ല. നല്ല താല്പര്യമുണ്ട്, കാരണം ഈ വണ്ടികൾ പോകുന്നൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. പക്ഷെ അത് വണ്ടികളെ ഇട്ട് അങ്ങ് പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് എരച്ച് കയറ്റി അങ്ങ് കയറുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങ് വിഷമമാവും. നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിമ്പതി വരും നമുക്ക്, വണ്ടി കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാണുമ്പോൾ. കാരണം 4x4 വാങ്ങിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നത് പറയാനായിട്ട് നല്ലൊരു വെയിറ്റാണ്, പക്ഷെ അത് എന്നെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സ് വരില്ല. സസ്പെൻഷൻ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് കേട്ടോ. അത്രയും കുഴിയും ചാടിയും പോയിട്ടും ഒരു അനക്കമില്ല വണ്ടിക്ക്. നമുക്ക് മുകളിലോട്ടാണോ താഴോട്ടാണോ? മുകളിലോട്ടല്ലേ.
ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്പേസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ടയറും മാറിയിട്ടുണ്ട്. അലോയില് കമ്പനി അലോയില് തന്നെ. ടയർ മാറിയിട്ട് സ്പേസർ ഉണ്ട്, തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിരിക്കണത്. നല്ല രസമാണ് സ്പേസർ ഇടുമ്പോൾ. കറക്റ്റ് കുറച്ചൊരു തള്ളൽ വരും. അത് രസമാണ്. ആ, ഇതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് MVDയുടെ കണ്ണിൽ പെടുത്തുമില്ല. എന്നാൽ കമ്പനി അലോയിലാണല്ലോ, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നോട്ടം പോവില്ല. നല്ല ബ്ലോക്കാണല്ലോ. So guys, that was it. That was my review on the Mahindra Thar Roxx. What did you think? Please leave a comment in the comment sections below. Like this video, share this video with your friends and family, and if you are new to this channel, subscribe. It means a lot to me. Hit that bell icon. We'll catch you pretty soon with another video. Till then guys, goodbye and God bless.